Hello, Idea sudah datang. Hello, hello. Ih, saya makan boleh nggak apa-apa? Waktu minggu lalu tuh acara balet apa sih Kak Cika dikirim fotonya, tapi yang sebelumnya yang sama pohon Natal itu bagus loh bajunya. Itu Itu apa ya? mah Aku acara di aku lupa gereja itu ya? bukan di gereja itu teh untuk Ada yang idea dia ke pohon Natal terus pakai baju balet itu bagus bajunya. oh itu ngisi doang. Cakep. Terus Kak Cika bilang tuh kan idea kalau dibajuin balet mah bagus aja. Mau bilang kaki gede juga nggak gede. Ayo, kita eh kalau udah ada yang gambar bisa ke kacikain, Kacika mau ngetes di codingnya nih, Aku baru berganti selesai bajunya. dari kapan lagi les. Ya. Oke, pokoknya kalau udah ada kirimin ya di chat Cuman di kayak WhatsApp. em, kan sekolah aku kan ada proyek akhir gitu. Em, Heeh. Katanya karena apa ini kok ada yang renovasi sih di luar. Itu pokoknya kayak eh, apa ya, cara jelasinnya gimana, aku susah jelasinnya soalnya. Gimana? Kan Jadi disuruh bikin apa? milih dari SDG satu, terus milihnya gender equality kan, terus temen Hmm. aku tuh kayak ngide gitu, kayak kita buat kayak game horror gitu, terus like Oh, ya, horror game, good. yes. Yang horor bagus Kayak juga tuh, mau bikin jadinya kita. nggak tahu either bikin ngelanjutin yang ini atau enggak. Kacika ngikutin ide aja. Kalau game horor mau dibikin di Scratch atau mau dibikin di Roblox atau di mana, Nah masalahnya kita masih belum tahu gitu kan, cuman ini Hmm. kayak Atau mau bikin prototype dulu. Terserah deh. Pokoknya ada yang progress. Kita idea maunya gimana Kak Cika ikut. Tarik aku sambil soalnya ngecek. masih bingung sini. We have like 3 topics. Iya loh, tapi lucu. Game horornya yang sederhana aja kayak yang buka pintu, buka pintu. Bentar, ini ya. Ini kayak ini grup project sih, jadi maybe I'll be working on the games. Ini yang itunya, ini salah satunya topiknya ini. Mm-mm. Terus yang satunya lagi ini topiknya. Mm-mm. Ya, ya kayak understanding psychological effects, bla 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 bla. Mm-mm. Eh, Mm-mm. ini the psychology of girl problems gitu, kayak dimana cewek itu diremehin biasanya kalau strugglesnya ya. Ya, ya. Tapi Wah, we still don't know which one to pick out of these three, jadi kayak tapi yang terakhir kayaknya paling light ya, Ay. Yang dua pertama agak terlalu serius serem gitu, Ay. enggak, ini serem kak, kayak kataku, mental state of sexual assault Iya, victims yang bagus. ini dua pertama tuh serem, Ay. Yang terakhir kayaknya paling light, yang girl girl problems lebih general gitu. Oh, itu yang keberapa sih gara-gara di scroll Kak Cika pusing. Taruh. Pokoknya Ini yang yang ketiga. yang ketiga nih paling paling light ya nggak light juga sih tapi lebih ini daripada yang itu yang lain. Ini I already have like a few sources, yang Oh, lain belum ngasihin soalnya bukan aku yang kerjain sih. Ini also I added this ya, oh, ada isu-isu additional juga yang gitu. kayak gini. Ih, Kak Cika baru tahu loh ini serius sekali lah. By the way, like they usually kalau drugs gitu, they tested on male cells instead of female cells. Jadi side effectnya it will be worse on women, kayak there's this Oh, sleeping drug oh, namanya Ambien kan. Nah ternyata they do iya. like really bad things to women. Jadi kayak ya, jadi nggak tahu gitu. Oke, berarti decision ada di idea.
Kita belum diskusi lagi sih mau milih yang apa, cuman so far ini I don't know how to make this. Kata Kak Cika formatnya bagusnya apa ya? Nah, paling gampang kan bentuknya kayak studi literatur gitu kan, Ai. Misalnya studi literatur kan misalnya paling gampang pakai PPT atau dia bisa bikin animation, ya kan? Iya, Kayak tapi ya kayak udah. mereka maunya games gitu, jadi Nah, kayak kalau games lebih bagus lagi. Kayak misalnya kalau kata Kak Cika gini deh, Ai. Kalau misalnya ngarang nih, tapi kayaknya the best way to learn itu kan misalnya kita bikin game. Satu kalau kata Kak Cika, dia kayak game adventure gitu yang decision making gitu loh, Ai. Kayak misalnya, oke, lu misalnya mau pilih jadi cewek apa cowok, terus nanti ada satu situasi di mana dia harus decide based on certain apa gitu ya. Apakah gender kamu mempengaruhi kamu dalam mengambil keputusan? Itu misalnya. Jadi nanti ada scoringnya bisa gitu. Atau bisa juga bentuknya kayak kuis tapi game gitu loh. Ay. Jadi misalnya kayak dia jalan nih, terus ada 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 satu stage gitu ya. Terus dikasih pertanyaan gitu. Ini ada satu apa misalnya if you lalalala pilihannya apa? A, B, C, apa D? C. kalau mau buat di Roblox Kak. tuh kayak asa terlalu serius gitu kan. Terus Iya, mereka tuh suka ngeband akhir-akhir ini kayak iya, iya bener, Ay. Itu sam agak terlalu berat sih kalau di itu dan di itu Roblox. CEO-nya katanya mihak pedo. Ah, tapi Roblox tuh agak ini ya, Kak Cika tuh bingung loh itu. CEO-nya I- mihak pedo. iya, jadi jadi ada dark side-nya Roblox. Tapi sebenarnya Roblox tuh kalau dipakai bener bagus tau. Ay. Banyak banyak ide, bisa collab, bisa coding, bisa bikin materi pelajaran, bisa bikin simulasi. Ah, tapi di situ tuh banyak orang grooming, ada yang chatting apa, udah stres. Terus mana kayak CEO-nya instead of like just banning them, mereka Ya, tuh ah, kayak ngebuat prosedur kayak ini wajahnya harus di scan, nanti kalian dimasukin age group bla 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 bla. They're just iya, trying to get our, terus kan kita harus kayak mukanya harus di scan kan. Terus habis iya. itu pas they're getting more Lu like teh granular. profiling atau apa gitu kan? Kayaknya kayaknya mereka tuh mau informasi kayak muka gitu doang kayaknya. Jadi Ih, kayak aku udah males gitu kayak iya iya benar setuju sih. Kak Cika juga kemarin ingat disuruh gitu. Jadi semua tuh ya game yang Kak Cika pernah buat tuh sama Roblox, lu belum confirm bahwa lu nggak underage ya. Mana coba lihat tampang lu gitu. Cuma jadi sas gitu kan maksudnya, ah kenapa harus muka gue gitu. iya kan kenapa nggak di ban aja gitu pedonya. Ah itu, That's exactly what I'm saying. ya, ya Bro itulah. ada editan David Basiuski. Ini Money CEO-nya dieditin problems ya. gitu. Gila, mengerikan. Iya itu Kak Cika agak-agak, aduh sas banget nih. Ya sih fanbase-nya pada keluar semua gitu. Pasti. Well, it's a really Parah great ini. platform kalau mau ngebuat game. But ya, ini tuh jarang ngebuat, ini gamenya jarang sih yang ini sama yang ini juga kayak jarang. And because like it's usually appealing kalau video games as I noticed they really appeal to like male audience. Makanya jadi kayak lebih jarang kayak if you're talking Nah, about kita, nah, this and this. Ini ya, pasti ada di game. Ini kayak pasti ada di game, but it's usually depicted really badly. Dimana itu cuma untuk shock value doang, atau itu kayak untuk, you know lah, orang-orang gitu lah ya. Kayak jadi, um, it's like all of them pretty open. Kayak nggak ada yang banyak marketnya gitu. iya. Orang nggak belum dibahas secara eksplisit. Yang Kak Cika Ini pikirin bagus tuh, sih. mm-mm. Ini Ini, bagus, and it's about the mentality of like assault victims gitu. oh iya. Tapi serem juga ya. Ih, itu Yang apaan? Serem banget yang lagi ngintip. Amit-amit ya Allah kalau malam-malam itu lagi ngintip. itu kayak pokoknya ini ceritanya gamenya uh, ngebukain hard drive orang karena si orangnya tuh kayak apa, dia tuh he's a sexual offender and like he Ya makes Allah. snuff films gitu kan, nah, and then like uh,
Yang ngebuat cewek sih yang orangnya kayak jadi, and I think it's based on her experience in a way. Astaga, ini ada The Other Side of YouTube I Have Never Seen Again. Yang Kemarin dimana minggu kayak lalu idea nunjukin mode, sekarang excuse itu. my YouTube page. I've been really into horror games lately. Tapi aku nggak suka jump scare sih kak. Sama, Benci banget. Aku sama. mendingan kayak game. Mendingan berantem aja sekalian gitu ya daripada jump scare. Kalau berantem kan tahu nih kita lagi berantem. Kalau jump scare tuh nggak tahu kapan gitu. Aku mendingan game yang kayak ambience-nya aja serem, terus habis itu tiba-tiba satu jump scare. Udah satu doang jump scare-nya, nggak kayak 50 kali gitu. Terus mana kayak Iya, I don't know what to make now, so uh, kita pikir aja ya, brainstorming. we're gonna make this thing. Bentar. Ini namanya Karl Marx Labubu. Terus lu. This is my history assignment. It's called Karl Marx Labubu. Terus ini isinya kayak cutesy gini. Who was to blame? The juxtaposition of like how cute this is and like these guys Ya Allah, ya Allah. imut banget ya. Imut banget. Alexander keduanya jadi imut gitu guys. Stop. Ini lucu sekali. Dia kelasnya banyak juga. Ntar ini kelihatan semuanya nggak sih? Oh my god, ternyata nggak kelihatan. Brainstorming. Ah, brainstorming yuk. Slumbering. Oke. Okay. Tapi kata Kak Cika kalau point and click bakal gampang nggak sih ya? Tahu nggak sih game point and click doang? Oh, kayak yang nyari-nyari barang gitu bukan sih? Iya, iya yang kayak gitu. Bisa. Cuman apa? Kak Cika sih secara teknikalnya kebayang. Cuman apa yang mau diklik ya misalnya collect things that related to apa gitu kali ya. Oh, tapi tergantung. Ini kayaknya naratif game nggak sih kak? Mendingannya kayak bukan game Iya, yang memang. taktikal gitu. Bukan. Cuman memang harus itu, konteksnya apa? Terus kita bisa bisa misalnya kita mau eksplisit apa implisit sih gitu. Kayak misalnya, oke kita mau bilang kita mau ngebahas topik ini tapi nggak kita bilangin ini tuh tentang gender issues gitu. Atau kita mau bilang dari awal kalau ini tuh emang gamenya tentang bla bla loh gitu. Karena Kak Cika nggak kebayang tuh apa ya bentuknya ya. Yang ini paling nggak kebayang sih kayak medical misogyny, kayak cara ngebuat mereka jadi story itu gimana? Do you play is do you play as the doctor who's like misogynistic atau Mm-mm. enggak, or like the victim? Do you think yang lebih impactnya aku kurang tahu yang Tapi mana. itu agak terlalu dokter-dokter banget ya, agak terlalu klinikal apa istilahnya. The thing is aku punya anak IPA di grupnya jadi kayak Iya, setidaknya kan berarti kita harus paham secara umum tuh, secara fisik itu perempuan laki bedanya apa, terus kenapa kita lebih vulnerable gitu. oh cewek itu they metabolize drugs a little slower than men. Nah, jadi how's that become a threat or bad thing to women? Wah, iya tuh medical misogyny tuh topik Yang berat medical lah. banget ya, Oh, medical banget cuy. medical banget ini. Yang ini at least you have to have someone who has experienced this, so Ya, the story kayak lebih lebih apa authentic. verified gitu ya, verified lebih ya, lebih apa proven gitu. Nah, ini paling umum nih, bisa Ini lebih kayak light gitu. ya Cuman everyone experience this kayak as long as misalnya you're a apa girl. ya? uh-uh, Kayak apa? Misalnya
ini boleh, itu nggak boleh. Kak, does being asked for like naked pictures of yourself count as Oh sexual iya assault? bener. Oh bisa ke arah itu juga loh, Ay. Apa dimintain itu? Iya kayak misalnya kenapa kalau kita boleh, kalau cewek dimintain pap misalnya, kalau cowok nggak misalnya, nggak tahu Kak Cika juga kalau sekarang gimana sih Oh my sebenarnya. god, I used to have like an online friend who does that. Ya kan? It's Atau so kayak misalnya kenapa disgusting. kalau misalnya ya, misalnya ada satu anak perempuan hamil gitu. Kenapa yang diomelin dia? Kenapa yang laki enggak? Misalnya gitu. Terus misalnya apalagi ya? Misalnya bapak ibu bercerai, misalnya yang dimarahin, kenapa bapaknya kalau nikah lagi nggak dimarahin, kalau ibunya iya, misalnya gitu, Iya kan, kayak something like that gitu. Itu why tuh, why is men cheating more normalized than women cheating? iya betul. Kayak yang posisi kita salah aja gitu. Kalau kalau di cheat katanya lu yang kurang, kalau nge-cheat katanya lu kok nge-cheat gitu. Kalau gitu deh, selalu salah. Kenapa gitu gitu? Bagus juga sih. Cuman mungkin nggak tahu ya. Iya, Di masih level yang terlalu lebih kurang di tahu. sekolah gitu, ada nggak kayak misalnya di sekolah tuh kalau jalan Kacika tuh dulu cewek tuh lebih dapat privilege dari guru olahraga gitu. Kayak misalnya cewek nih gitu misalnya. Terus udah gitu cantik nih. Ya udah deh nggak usah lari gitu misalnya. Laki mah ditampar-tampar gitu. Kalau cewek mah apa lagi haid? Oh nggak usah misalnya gitu bisa gitu gitu. Atau bisa juga malah kebalikan gitu. Disepelein misalnya mau lomba gitu. Lu cewek nggak akan bisa lomba gitu. Bisa Ini gitu. mau nambah member keempat sih. Nanti ada cowok satu lagi. Cuman dia belum confirm mau ikut Oh atau enggak. bagus dong. Kalau ada cowok bisa itu Iya, ada jadi kayak different point of view. Heeh. opinionnya tuh nggak Iya, satu doang. iya betul. Tapi kurang tahu sih. Tapi ini anehnya tuh kayak cowoknya tuh biasanya nggak pernah reach out terus kayak minta join grup. Biasanya dia yang dimintain. Cuman sekarang dia aku nggak mau sendirian lagi proyeknya nanti aku nggak tidur. Tolong dong, aku mau ikutan grup Iya, kalian. Kalian tentang apa grupnya gitu? What? iya. Jadi Kalau ada ya POV, mm-mm. kalau POV ada yang beda. POV cowok, Iya. Jadi dia bisa counter ya misalnya kita salah salah asumsi atau gimana. Kak Cika juga cewek lagi. oh my god, this is so hard. Susah banget, And Ay. tapi Tapi ini sangat relate sama kehidupan loh, Ay. Tinggal this dipikirin is aja. so real. Tapi gimana ya bikin scene-nya biar nggak susah ya secara kalau Iya bikin kan, game. masanya kalau mau nulisin tentang SA victims atau medical misogyny when you haven't experienced Ah, it really, itu bakal susah, cause you're not gonna get like a first hand view. Jadi kita harus at- nyariin orang gitu kayak, can we mm-mm. interview you real quick gitu kayak, Atau boleh nggak sih, Ay, kayak misalnya kita belajar terms-nya aja gitu. Jadi nggak tahu lah hmm, kita bikin game some kind of nebak kata, tapi emang kata-kata itu yang relate sama ini topik gender ini. Misalnya kayak apa-apa tuh apa gitu. Ya kayak 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 crosswords tapi nggak se-crosswords itulah gitu. educational sih educational, tapi kayak kurang impact gitu kataku. Kurang impact ya. Makanya Kak Iya, Cika tuh bingung ininya, visualisasinya gimana ya biar ya maksudnya nggak usah satu game mengedan gitu, tapi paling nggak misalnya ada satu satu dua mengedan. isu tercover gitu. Ya cari coba ya Mari buat kita cari lihat. reference. Mari. Let me see my crazy YouTube. Stop. Hmm. Oh, by the way, Kak, Windah Basudara played my favorite game like 2 years ago. Jadi aku baru kenal gitu kayak, oh ternyata dia udah main ini 2 tahun yang lalu. Apa ini? Windah main Fear and Hunger. Astaga, film seram-seram lagi. Windah.
apa ya? Pokoknya Coba kayak ya, point coba. and clicknya tuh kayak Um, game you're just pointing and clicking on stuff to like ya gitu. equality. Ntar, kan jika riset bentar. Ini ada orang-orang bikin tapi kayak bagaimana? Yo, ada board game segala, ay. Bisa dibuat di Unity. Tapi bisa juga dari board game kita bikin jadi apa gitu. I'm literally so Ini apa confused. sih, ay? Coba ya, ntar Kak Cika kirim. Tapi one of my friends kayak she draws a lot, kayak even more than I draw. Jadi kayak I think she's gonna be used to it and she's gonna be making the art. Oh iya, buat itu ya, buat tugasnya. Iya. Ini apa maksudnya? Cookie clicking. Ih, Clicking ih, clicking. ini ada macam-macam, ay. Kak Cika mau nontonin, lihat ini dulu ya. Nih, something is, What is this? nggak tahu, kayak mungkin we can grab some ideas or game about gender and science. Unjuk plateau interaktif kui sensibil au tetap begin ya au science. Tuh ada bahasa idea tuh. Can I play it? I wanna play it. Cobain aja. Ini kayaknya Oh seru my, ya, in Rika. it for references. Yeah, Funded by the Erasmus program of the EU. we have to find some references dan harus main lah. Tuh kan, cowok ke cewek, can I have your Snapchat? No, oh. Chat, Snapchat, WeChat. 你好，你的漂，你很漂亮，漂亮。Your eyes so big, your face so small. Do you want my WeChat? Type thing. No way gitu. No way. Can I open this? Let me open this. Aku Wah, jarang, kirim dulu. aku jarang main game selain Fear and Hunger hari ini. Soalnya aku kayak udah malas main Roblox gitu kan. Terus aku kayak Minecraft kayak palingan cuma untuk building sebentar gitu. Terus habis itu Ah, kayak mainnya cuma itu doang. Ini kah? Is this it? Let me in. Is this it? I don't know. which one sih gamenya? Aku juga bingung makanya kan kayak Turkey, Romania, Portugal. Tuh kan, empowering students to live full and equal lives. How do I play this game? I've played these games before. Bruh, Windows, please let me play this game. Windows main in. Let me in. Oke, bisa guys. Akhirnya. Ini jadi streaming game gitu. Oh iya ya. This is so loud. Ih, Okay, Kak Cika nggak Mia. denger. Tapi kayak seru loh. Who is Mia? The main Confident. character. Who is this? Gentopia. No, this one kata aku kayak kurang efektif gitu tau kayak it's not gonna hit hard.
Kurang ya? Kurang nampol. Ya kurang nampol. Tapi lihat Here's aja an ay image. dia how they apa ya? I like her They hair. represent the ideas. Kayaknya mesti tahu kayak gitu dah. Dia tuh Oh, gimana aku sih cara? belum selesai. Okay. Okay, hello Diva. I like your hair. Okay. I like your hair. Gentopia tuh kan maksudnya jadi kita dapat ide gitu. Maksudnya how do they represent the Ini the, siapa the aja? yeah, Ini the ideas. kamu doang. Oke. Hmm. Tuh kan teman ID yang suka gambar suruh gambar nih kayak gini-gini ya. Oh, kayak dialog gitu ya. Hmm. Gimana ini perempuan sama perempuan? Iya. What the It's made by the EU. ih Oh girl. astaga. What do I do? No. No. That's so real, girl. Tapi ini kayaknya mendingan cewek sama cowok deh. Gue kayaknya geger otak kayak kalau sama-sama cewek ya. Elah, Mak. But Jealousy ya tuh. it happens to like Nagging. both. Let's Tapi see. something like this ya. Gamenya ya. Getting upset. Okay. Checking your phone. What does this even do? What is this supposed to be? What? Was ist das? Can we explain What is lagi? that? Was ist das? Okay, yeah. Pas. My mom uses geolocation Tuh. apps. Oh yeah, real. Oh, this happened to me. Kenapa ini kayak what is give up too difficult to? What's the satu? What is this supposed to? Why you keep spinning? Okay, Why give can up. kenapa kita nggak bisa nyetop ya? Okay, thank you. Where do I go now? Where do I go? Okay, is that okay? Okay, that's all. Let's go here. In the garden. Jude and Noah are hanging out in Noah's garden. Hey Jude. What are you thinking? Wah, apa nih? Hmm. Oh, I don't like him. I don't like Noah. Hmm. Homophobic. Okay, at least he's learning something. Ya. I guess. Let's have a look. Oke, apa? What's the Girl, you idea? sound so European. So European. Oh, what? Ngide banget ini. Nah, boys don't cry katanya. Apa ini?
Tembak, ay. Ah, tapi apa? Mana kemana nembaknya lagi? Aku nggak ngerti kontrolnya. What? Okay. Tiba-tiba completed apa ini? At Ah, home. This one looks very interesting. She's really pretty. You look like Zara Larson. I've been told stateside, kissing my Swedish boy. Ah, apa nih? Kayla. Hello, Kayla. Hey, how are you? Bored. I'm doing homework. What are you doing? Playing games. Bored too. Hey, I've been thinking. What? Nah, ini Oh, mulai. hell no. King, don't do this. This happened to me once. Jangan ya. Eh, Nah, oh my this God. happened to me, bro. I hate this. Aduh. Yeah, just break up, bro. Hah? No, girl, don't send it. No, no, what are you doing, girl? Oh my God. Kacau, Oh kacau, my god, I kacau. hate this. Oh my God. Hah? I, oh my god, this, Aduh. I'm going to kill him right now. Tuh kan kayak gini bagus tahu ay. Cuma harus banyak gambarnya. Oh kan dilampangin Kan? lah. I mean, you forced her. Okay, erase the graffiti. Langsung dihujat kan? Yang dihujat Cannot be Kailanya deh seen pasti. and screenshot it. Wrong. What do I do? Kok nggak bisa? Oh, What? harus rajin. Oh, it's not okay for someone correct. Well, obviously. Okay, ini cuma nulis-nulis itu ya. Jawab-jawab itu ya. Oh, I'm surprised they put quite a lot of effort for the graffiti. yalah, Ini aku korek. kurang. Nah, this one I don't know. I think Iya, that's anggap correct. aja against lah. Or something not This right. one I don't know because it's the European Union and I don't live in Europe. And I think child as a child thing. No, wrong. Your a relationship doesn't always equate to love. So that's why like it would be weird to send like a naked picture of yourself to your grandma or something. Ya, There's no support. This is so obvious, girl. I hope she breaks up with him. He's yes a lah. boot, but Gile. he's so booty cheeks. I do not like him. Musik. Do not come to my town. Can I do this one? Can I do soccer ball? Okay. Who is this? In the schoolyard. Oh, there's no characters. Why is it only you? Why is it always you all the time? I think they didn't code this properly. Of course it's you again. Oh my god, I hate. Yeah, of course it's you again. Oh my god. Wait, Slay. In a wheelchair? Oh, that's goated.
What? Quiz. Oh my god, aku nggak tahu. Kan aku nggak tahu. Married or unmarried? True. Okay. Okay. Kan aku nggak tahu, maaf. I didn't Coba know lagi that. aja. Nggak apa-apa. Okay, what Well was done. it? Do not come to my town. Nah, Is that all? Oh, okay. This nah one ini more. Gentopia apa? Ini badges-nya. Oh, pagesnya. Bagus juga loh ide-idenya. Ew. Mulai lagi nih. Girl, get out. Girl. Girl, do you not have the concept of stranger danger? Iya. Just Run for your life. ew. And Ew. of course he's British. Everything. Everything is wrong. Iya. Oh, what? Okay, I don't want to do it. Loh. Aku soalnya skipping aja ini kayak end quiznya. Okay. What was it? Have we not done, what is that thing, the phone? Who is this? Ah, Oh, what? nih idenya bagus nih. He looked like a girl, totally weird. What a loser. Why is he being so coded? Hey, Kirsten Person Dame. Day. Run. Ambil minum air. Okay. Well, yes. Okay. I know this one. Thank you. Who? I forgot. I don't remember. Let's say. Oh, okay, sorry. I don't Red flag. remember. Okay, thank you. Apa Identity ini? base is of the child. Great, thank you. How many colors were in the original flight flag? There's pink, red, orange, yellow.
green, blue, turquoise. I don't know how to count. 7? Oh, okay, map. 6, 7. The pride flag, the new pride flag is called the progress flag. I know this one. And what? I don't remember. Is it Hungary? Oh, you're not Hungary. Spain. Oh, what? Brazil. Yeah. You're the gayest country ever, bro. Why are you not doing the largest pride parade? Makasih. The gayest. You're the gayest country ever. The gayest country ever. Okay, udah selesai. Tamat. Bagus nggak? It's okay, but it does get the message across. But I think it doesn't impact that much. It's just telling you, oh, this is wrong. You can't do this. Yeah. Instead, how it impacts like the victims to be But truly effective. It's not bad tapi kan. not bad, not bad. They got the idea across, but we want to really focus on one thing, so it's like Yeah. kayak satu fokusnya satu aja gitu. Iya, iya, iya. At least we have a reference now, kan lebih kebayang. Oh, by the Coba way, yang, this girl was so pretty. Like, look at her slay. but she's stupid. She's not stupid. She's Yeah. pressured. She's just a child, so I can't really say. Yeah. Oh, idea is very wise. Iya, Ya, oke. masih anak kecil mereka kayak they don't have frontal lobe. I Tapi don't have grooming, frontal lobe. iya sih benar-benar. Umur-umur segitu ngeri sih. Umur-umur segitu masih kayak labil gitu because that's like her boyfriend, right? And she feels like she's obliged to do this because I've Mhm. already experienced this, so she's just like me for real, kinda. Yeah, good point. I hope she's doing okay now, whoever this is. I know some. Cobain, satu lagi. Mana yang ini? Dua lagi. Is this it? Games for Equality. SDG 5. Ya, kita kan milih SDG. Ini lucu banget deh. Imut. Cuman kayak it's very. Can I play this? Oh, this is sprites. Can I Wah, please? this is what I told you. This is what I told you. Jadi orang belajar kata-katanya. They learn about the terms and the words. Kan? To get the, like Oh, the itu doang. definition. Iya sih, tapi oke juga kan? Oh, Coba, can you finish all? Ini apa? I know this one. Equity. Yeah. Oh iya. Oh my god. Nice. Nah, Equality. same. Yes. Nah, Discrimination. oh iya benar. Jago dia. Discrimination. Oh, ini diversity. Apa? Oh, diversity. Gue jago idea. What is this? Apa ini? When they tell you. Hold on. Apa ini? Tar dulu. Wait, I don't know what this is. Ada dua berarti ego syndrome. No. Is it gender? There's gonna be gender there. Iya benar. Pintar idea. Gender roles.
Oh yeah, well, that's why. Ah. Congratulations. Hmm. Stereotype. Oh iya benar, jago. Jago banget sama dia, Uyun. Oh. Wait, I forgot how to spell. Ini apa? Misogyny. Oh, apa? Masculinity. Something something. Fragile Ah, masculinity. ini ah, Stephanie, Chauvinist. oh, No. Stephanie, man chauvinist enggak sih? Manchevik. Oh, Chauvinist, man, chauvinist. oh, chauvinism. Yeah, Iya. I don't like that. No. Oh, Apa? Oh male. iya, Maaf ya. pintar idea, Mel. Maaf. Chauvinism. Feminism. Yes. Jago. Took me 1 minute to do that. This is feminism. Feminism, ya. Hah? Feminism. Oh, okay, S. Okay. Lucu. Okay. Breakout. Is this what my acne is? Acne. Gak bisa. Breakout acne. Gak, oke. Oh, tapi Easy aja idenya ya, banyak easy loh, aja. bagus loh. Oh my god. Ini pakai mouse. Feminism. Oh, No. I forgot to 9. do. 9. Please let me go. Please let me in. Please, Pete. I need this. My mom is kind of homeless. Yeah. Enggak. Bisa nggak? Bisa. Ini gampang. Oke. Tapi ini ide bagus loh. Kak Cika pernah bikin game ini tapi nggak pernah kebayang kalau si bricks-nya tuh can be some words or some targets or out. Ini Oke, udah ala selesai. Oh, masih ada lagi ya? Maaf. you have to go through one more layers. One more layer. Child marriage is so bad. I don't know what person thinks it's okay. Iya, You're crazy. super crazy. Thing is, women can also be misogynistic, which is also crazy. Cause like, why are you against your own rights, bro? What are you doing? Iya, Aku bingung, semua bingung. aku bingung. Oh, keren banget. I just did double thing. Double hit. Okay, one more. Oh no, come back. What are you doing? Uncle Roger not very happy with this. Uncle Roger. What is Uncle Roger it has to do with this? Cause I'm Uncle Roger. Ini aku mainin semuanya kayaknya. What are Sambil some cari of ide the Kak Cika, rights sambil cari ide. that health, education, freely express ideas and thoughts, same treatment Ini for bagus. minorities, game, Lots of protection assets. against violence. No, what are you talking about? What is that? Itu buahnya dimakan. Iya, aku kurang suka. Game, protection, gang. Idenya, Oh, bagus. ini this is what I was
this is what it is based on. Jadi kayak if I was just doing this, aku bukan buat inovasi, tapi I'm just copying another website. Jadi kayak I can't do this, unfortunately. Cuman this is giving That, mini game yeah. ideas. Yeah, Ini we can create our own ideas, like. ini kayak untuk mini game aja. See, this is they're just like they're if I'm gonna copy this, I'm just literally copying someone's homework. Tapi lucu sih, imut banget deh. Suka banget UI-nya. Oke. Ini apa? Ini download. Hey, this is German. Hey, I know this one. Ah. Der Männer sind für die Politik gemacht. Play. Aku mau milih landak. Si Kabin nasa sirat at alim at tamyan. Gigi. Do women have more traditional gender roles than men? Yeah. Okay. Yang Fast. ide nih. Kok aku nggak ngerti. What are they doing? Oh, pokoknya ini kayak untuk survei gitu ya? Iya, agak bingungin ya. Iya, ini untuk main semuanya. Kayak harus multiplayer. Apa sih? Harus pakai kartu Oh, iya power. ini multiplayer. Ini multiplayer. Gimana caranya multiplayer? Multiplayer nanti request online game. Request kayak you have to add. Nggak rame. Yeah, which is not what I'm going for. I'm going for like a narrative storyline. Iya, narrative storyline with lots of pic. Yeah, narrative storyline gitu, and it's like detailing us someone's experience going through this topic gitu kan. Iya. This one is so good, Scratches. Aku nggak tahu mau ngereferensinya apa. Haunting Ground probably. That's so very far-fetched. Itu banget. I don't know what to do now. I think I'm gonna continue my thing. Nah. Oke. Sekarang let's create something out of this. I'm not the best writer, cuman let's see more videos. Oh my god, Markiplier. A Assassin's Creed mention. Why misogynist women as objects? Now this is what to avoid. Like, Yeah. oh ini Indonesian website. Okay, cool. Aku juga shock. Video games and interactive.
Oh ya, ini aku main ini pernah Dredge. Kayak rame juga nih. Tapi more serious game ini. This single fishing, single kayak fishing adventure gitu, cuman agak serem-serem gitu lah. It's pretty calming, but yeah. Apa ya? Ini kayak nggak ada games. Kita bikin, tak. Let me. This is games designed around women's struggles, not games by women, designed by women. I'm asking about that, which they're not giving. Ya. Games are like person doesn't play games. It's like indie games made by women. Okay. Games kind of suck at designing women heroes. The problem with Dan video games. oh, Well, you girl. Why is it? Why are girls bad at video games, girl? Iya sih nggak ada. Cuman palingan yang Vile Exhumed, that's very horrific to me. apa itu Kiosk Adventure? Aku juga belum pernah nonton ini kayak, jadi aku kurang tahu. Let me Mouthwashing find kak. something. Mouthwashing itu lumayan bagus story-nya. Meskipun fanbase-nya is not really good. Basically, mouthwashing tuh game dimana you play as the abuser, you play as the one doing all the wrong things. Jadi, you play as this guy called Jimmy, and then in this thing, he got like recruited into working at the ship. Pokoknya gameplaynya gini lah, pokoknya apa ya? Pokoknya he did bad things ya. Jimmy is not a good man. And it's pretty centered around Anya dan aku suka banget kayak Hold on ya, coba ya. If you try find something about. this is yeah, basically you play as the one doing the wrong thing, which is not revealed until the end of the game where everyone just dies. Girl, get out. Stop. Oh, the people we Ini know. kayak indie game gitu. Hey, hold on. I find something. Hold on. Tunggu. Kita coba ya. Ini. And this one. Enggak ini dong. Ini. Projects. Gender neutral dress up game. Stop bullying. Nggak ada deh. So you play as the main character namanya Jimmy, and then in this ship he basically decides to crash a whole ship because he got a girl pregnant by assaulting her in her bedroom. Hah? And this girl ini kayak udah ngelapor ke kapten krunya. Cuman si kaptennya kan temenan sama Jimmy dan he doesn't really realize what's the problem. Anya is too scared to say it, like the girl Anya is too scared to be like saying it out loud, like, oh, I got this because of this guy. No, she said God. like, oh, you know, this guy's a bit weird, right? Why don't you like Yeah. ask something about it? And like the captain of the crew, Curly, he just doesn't do anything. He just lets it happen until like the whole ship got crashed and everyone's like nearly dead.
Jimmy decides to kill everyone or something. Oh my god, this is scary. Wih, agak ngeri. Ih, serem. Hah, take emergency key. Nah, one of the things in this game, like this piece of dialogue that I can't get I keep thinking about, itu si Anyanya tuh ngomong, Hmm, why did they not put emergency locks in the bedroom? iya. Why did they put it in the medical room Why? instead? Nah, basically it just enables her Iya. to get things happening to her. This is the girl, by the way. Ya ampun, Anya. Nggak ada ini. Ah, ini berarti enggak nih. Enggak. Ini enggak. Ini enggak. Apa ya? Nomor. Ada baru bentar. Escape game. Apa nih escape game? Wah, malah paper, malah buku. Oh no. Mau gamenya aja. Oh, ini udah tadi. Equal to Ah, this equal. scene. This line, Kak. Apa? Why do you Oh think police press put iya. a lock on the medical room door but not in the sleeping quarters? Iya, 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 bener. Iya ya, iya ya. Oh, this scene makes me so sad. Iya, bener. Kenapa ya? Nah dia tuh kayak kaptennya tuh nggak ngomong apa-apa, terus kayak nggak nanya gitu kenapa kayak kamu nanyain gitu kan? Iya, Dan dia iya. ngomongnya Ih, so reasons for sad. safety, even though she's not exactly safe. Iya, betul, betul. Ini juga scene, this exact scene too. Ada gini, tapi nggak tahu deh. Coba ya. I don't know what you think about this. Kirim aja dulu. Yeah, it's basically I'm gonna be pulling inspiration from this game for sure. Soalnya Iya,
Ini apa sih kok beda? It's very good. What's this? It has different. Ntar lo. Tapi takut Kak Cika mau nyoba takut. Takut. What is this escape game? Am I gonna escape from the granny house? Coba. Oke. Maaf ya, aku lagi makan. Aku Gak lapar. apa-apa, sok kami makan. Hello, my name is Eleanor Roosevelt. Hello, Wah, Eleanor Roosevelt. ini apa? Hello, Jangan Eleanor nakutin. Roosevelt. No, ini nggak serem kayaknya. Boring ya? No, I don't want to watch this one. Okay, thank you. Okay. What does suffrage mean? The right to vote. Iya, Right. agak boring What sih. is that? Boring. 15th Amendment. Wait. Prohibition of discrimination. Expansion of suffrage. Wait a second. Wait a minute. Where did it go? Okay. African American man has well done. When was it ratified? How would I know? 1870. I'm not. Cari dulu. I have to watch a video for this. Kayaknya gamenya cuma kayak gini aja sih by Oh, far. ya, boring ya. Kurang interaktif ya. Yeah, I think it's just like you're just like finding these things. Iya, bagus yang tadi sih. And there's like a storyline which is like Ini so boring. so boring. I do nothing and answer questions, which doesn't really leave a real impact. See how the person is not forced to like interact with it langsung. Okay, the video, it's like optional. Ya. It's not gonna leave a real impact if that's the case. Ah, iya. Ini apa kau take chicken? Kitchen. Equal to equal. This scene is so kayak gitu banget. Terus Anyanya bunuh diri. Ya Allah. Iya, kasihan. Ngeri kali. Gara-gara si Jimmy. Jimmy, I hate you, Jimmy. Tapi dia pernah dengar kan di RSHS ada kayak gitu loh, dokter. Iya sih. Jadi keluarga pasiennya tuh pasiennya butuh darah kalau nggak salah. Anaknya dipanggil, yuk kita ke ruang atas mau ambil darah. Taunya ya gitu deh. Something else happen. Bukan ngambil darah, tapi ngapain aja nggak tahu dah. Ngeri kali ya. Ini board game. Jangan board game lah. Legender game. Apa ini legender game? I'm gonna be putting this video as a reference. Oh, yang tadi ini GG udah. Apa ini? Wah, ini salah. Oh, kita coba di sini. Yeah, I kind of forgot this game existed until like I Tutup.
And then the fact that Jimmy didn't even apologize to, he apologized to everyone except Anya gitu. Jadi kayak, except the woman he assaulted. Jadi, Oh, yeah. By the way, she died because she took like a lot of pills and she locked herself in the medical room. Di mana itu kan, that's the place where she had a lock daripada bedroomnya dia. Jadi kayak gitu. ya Allah, sedih sekali. Aja semuanya cups couch jadinya. What do I do now? We don't code in this one. Jadi kalau lagi nyari yang paling gampang, saya paling relate sama itu. Para orang lain bikinnya gimana ya? Per Every day, people juggle so many different tools just to get work done. A simple task turns into mikir. Aray. Aray. I don't know what to do. Oh my god, I'm so confused.
Ay, barusan bukain pintu. Gimana? Aku Kak Cika jadi tadi barusan nemu. oh ini ada, by the way, there's a therapist mind mouth washing. Is this like a good insight? Soalnya dia therapist. Mm-mm. Like he's a licensed therapist. Oh, tar. I have an idea. Coba ya. Oh dia les. Terserah. Ya kamu yang mau makan. Boleh, terserah, artinya boleh. Ini. Hmm. Or gender issues. Kayaknya lucu juga nih, kayak misalnya apa ya? Puzzle game. Equality builder tycoon. Run a company or school. Wait, I wanna play that one. Lucu juga, jadi harus kerja sama cewek sama cowok nih. Jadi for every kind of problem, they have to work together. Kan equality. School story RPG. Workplace challenge, equal pie puzzle, teamwork maze, leadership game, balance homework timer challenge, dream career simulator. Anyone can be anything. Break the stereotype quiz. Bisa quiz, bisa platformer game, bisa simulator, workplace, RPG, tycoon, puzzle. Apa ya? Menurut idea yang paling bagus apa ya formatnya? Point and click. Apa ya? Kayak point and click itu kata aku paling. Iya kali. Yeah, it can be immersive atau kayak gini, but this is hard. Iya susah. And also Roblox games, really good format, but I don't wanna be supporting that. See like how they put the men in front of the camera like this with the camera angles, and Anya is often cast off to the side. Hmm. Okay, you're playing as the abuser here, and you put like Anya to the side instead of the middle of the camera. It means that you're not really like listening to her, and kayak dia tuh lebih kayak ngeremehin si Anya soalnya dia cewek gitu kan, main karakternya.
Ntar pikir ay. Atau bentuknya. Menurut dia gimana ya? Ada ininya nggak? Ay? Ada storyline-nya nggak? Mendingan. Iya, kata aku mendingan ada storyline-nya. Terus satu atau beberapa atau bercabang atau gimana ay? Kayaknya satu aja gitu. Formatnya mau gimana ya enak? So, Hmm. format Ingat nggak visual. kalau yang kalau kayak kita bikin pakai teks itu kan enak tuh ay, yang bercabang-cabang itu ingat nggak? Sampai kita botak banget. Yang Ah, itu. ya visual novel bisa. Yang kita pakai kata-kata itu loh, yang di Python. Yang kalau makan ini terus gimana, kalau pilih ini terus Iya, gimana. Iya, itu juga rame tuh. Cuman, botak ini. mm-mm. Iya, it's Nah like ini this. visual, iya sih visual novel lucu. There's also point and click, which is more kayak immersive, kayak scratches. Nah, this game, kayak gameplaynya kayak gini. Oh iya bener. Tapi berarti 3D dong, Ay. Bisa sih 2D juga, kayak ada cosmology, Iya, iya, iya. Dibikin scene-nya aja Kyoto. ya. Ini Oh juga iya sih. ini serem sih, cuman it's pretty Eh, immersive for a point and click game. Jadi kayak lumayan wide place. It's not fully open world, tapi bisa di-explore. lumayan, tapi emang harus ada aset-asetnya bagus. Berarti harus ada naratifnya dulu, harus ada storyline dulu, Iya. bikin aset. Oh, ini bisa di-download di sini gamenya. Cuman it's pretty scary, so I wouldn't want to play it. Mm-mm. Ini juga bagus kayak layoutnya. Wih, takut. Detention, tapi kok jadi serem? Oh, ini Ih, tentang takutnya, Ay. uh, it's about like the suppressing of people's voices Mhm. in a government. Pokoknya ini kan Taiwan during the White Terror era, di mana mereka tuh kayak mereka ngilangin semua media komunis dan sosialis gitu kan. Iya, ya. Nah, jadi kayak gamenya emang serem. Dan UI-nya tuh kayak minimal banget gitu kan. Jadi kayak it's very immersive dan kayak lumayan ngena sih the scares. Iya. Do you think it's easy to make a game like that? I don't think so kan. Kayaknya nggak terlalu gampang deh main. Ngebuat game gini. It's not Kak really Cika tuh easy taunya because pakai, ini mm-mm. harus animasi juga. Iya. None of us can do that.
Paling gampang pakai scratch eye. Tapi sebenarnya kalau yang kayak scene gitu biasanya pakai godo-godo tapi susah banget codingnya, pusing banget. Hmm, will it get banned in Roblox? Apa ya, nggak bakal eksplisit banget, bakal implisit sih kalau di Roblox kayaknya. Ya, menurut Kak Cika juga gitu, ay jangan eksplisit. Bagusan implisit. Implisit lebih ngena sih. Mm-mm. Once you get the real Jadi orang tuh identity. nggak ngerasa di patronizing apa sih gitu. Okay. Yeah, Roblox. The true horror of Roblox is its moderation team and CEO. Iya kan? Oh my god. This is so enemy. This is so bad, bruh. Ya Allah. The true horror of Roblox is in its moderation team and CEO. Mm. Atau enggak ARG. Bisa juga. Kayak gimana? Ah, bukan anggaran responsif. Alternate reality game. It uses the real world as a platform. Uses the real world as a platform and employs transmedia storytelling. Jadi nggak cuma di game, ini bisa jadi dari website or the real world. I think the real world, if I'm going to do this, is a bit too risky. And you can also use someone's social media Hmm. as like clues to finishing the game. Jadi kayak puzzle game gitu. Nah, bisa gitu. Yeah, this one is also this. There's so many Iya, ARG. ikut aja. ARGs. Yeah. Kenapa banyak sekali yang it's really horror stuff tuh. Jadi kayak where is it? Kok nggak ada yang this one also screensaver. Petscope ya. Petscope. It's a good example sih. Sama The King in Yellow is also kind of fire. I don't know what to talk about anymore. Mbak ya. Ini juga bisa lewat kayak YouTube video untuk nyari clues. Mm-mm. Apa Which is gimana ya? fun. Ntar Kak Cika tulis dulu deh. Target-target kita. Cuma kalau ARG itu harus banyak kerjanya gitu. You have to buat Iya. website, buat ini, buat itu, buat ini. Iya. Dan kan ini mau dipresentasiin di fair gitu, and then like if we describe on how to play the game, jadi kayak banyak spoilernya gitu, and it doesn't like make it fun to play. Iya. Adventure. Apa aja, kita kira-kira gamenya bentuknya adventure atau quiz gitu ya? Quiz? Atau apa? Um, Atau uh, quiz enggak juga ya? Adventure, quiz, puzzle, um, ini bisa di-combine sih, kayak point and or click sama combination visual ya? novel. Oh iya benar. Benar-benar Ya setuju bisa. nih, Kak Cika catat aja. Point and click, ARG. Ini udah bagus nih. Or combination. Pakai. Oh, tapi perlu banyak aset.
Gitu ya, Ai. Mhm. Kak Cika pokoknya ikut aja nextnya. Ai dia mau gimana bikin apa. I'm Tapi pokoknya still Kak Cika nanti kalau nemu ide itu deh. Tapi bagus sih. Ini udah oke lah. Kebayang berarti point and click Kak Cika kebayang. ARG visual novel. Visual novel. Oke. Berarti Kak Cika nanti cari reference untuk codingnya yang kayak ke situ ke situ. Oke, oke, oke. gameplaynya aku suka. I don't know what gameplays are my favorite because I rarely play games. Palingan aku mainnya cuma itu doang. Atau milih yang cuma Hai. klik klik klik. Ya, bentar, Ai. Aku masih ngajak Remy pulang. Pulang. Udah. Randonautica juga. Oke. Oh itu kayak yang game-game cyber security itu Kak, yang suruh kayak lihat orang sosial media orang. Nah AR Oh iya games benar. also work like that. Jadi kayak Ya. Itu kan bagus ya, Ai. Itu kan nggak eksplisit, nggak, iya, implisit kan? Itu juga oke kan? ya jadi kayak Terus dia ngajarin juga kan kayak misalnya jangan share log, jangan share privacy data data privacy, jangan ya gitulah. Randonautica. Iya, itu bagus tuh idenya. Ini biar bisa jalan-jalan sih. Randonauticanya. Iya. Oke, berkabar ya, Ai. Berarti, Oke. nah, idea tuh berarti idea kayaknya harus brainstorming sama teman-teman idea juga biar lebih jelas nanti, biar kita execute misalnya codingnya udah lebih ada arahan yang jelas, jadi kebayang Kak Cika juga gitu. I think Tapi my friend ideasnya sih udah oke ya. is gonna do the concept art. Jadi aku yang nge-codingnya. Dia kayaknya codingnya bakal jatuh ke aku. Oke, Kak Cika kan nge-backup idea pokoknya mau gimana juga. Alright, Tunggu. thank you so much ya, Ai, Thank you for Kak. today. Bye-bye. Bye bye Kak. Bye-bye, Ai.